Там поменять, по-моему, источник звука. А сейчас лучше? Okay. Okay. So we good to go? Or? Yes. Okay. Let my Russian friend here know if sound is too weak or something. I'll do my best to. I have to do it in English because unfortunately I can't do it in Russian for you. I try to be clear in my language. And afterwards, of course, if you have any questions or anything, please let us know, and I will be happy to put aside. So, my name is Anders Холл, and I'm Swedish. I worked for Somfy for the last 20 years. I also, 2006, have been involved in the European Solar Shading Organization. And today I'm a board member. I'm also the chairman of the committee, and has been for 6 years. And this is, let's say, the hat I wear normally when I do seminars like this around when I travel. So my presentations aim to be non-commercial in the sense of, let's say, Somfy products, etc. It's about the greater understanding about dynamic shading in a bigger scope, and bringing more broader knowledge and awareness amongst consultants, architects, designers, or sustainability assessing people, etc. Because there is a wide global lack of knowledge. But I come back to this further on during the presentation. So what you see on the screen is the agenda for my presentation today. We have a short introduction. We look at some successful buildings where I have had a personal connection with those. Obviously, there is a solution that we propagate or give PR for, which is dynamic shading. So we take a look at that. But then for us to meet and be successful in our daily work, we have identified a number of challenges that we need to address together. And so we take a look at those. A quick one on evidence and tools. So I make some claims on energy savings, etc. Can we prove that this is the case? Yes, we can. We have a lot of material we can share with you. And then a conclusion, a short summary. So let's get started with, now it doesn't work. So maybe I need to use the mouse because conflict. So yeah, we do it like this. So as an introduction, just one slide on the European Shading Organization, as I assume that you never came across us before. We are not a small club with like 15 dedicated people working crazy around solar shading. We actually organize the European organizations around the world, around Europe, sorry. And I have a spelling mistake here. It's not 18 member states, it's actually 16. And we hope to include Poland before November. We are negotiating with them now. You also see in white there, what I forgot to remove, Brazil. I was there just 2 weeks ago, and we have opened a discussion with them.
I already mentioned Russia because we have discussed during this week how we could start by organizing the Russian solar shading industry, and for them to be more professional in the sense not only selling solar shading, but also be able to answer the potential questions that you might have as consultants. So we can meet more based on knowledge and technology. So about 500,000 people are actually organized under us as ESSO today. So and substantial turnover. So now I only have a few people in front of me, so maybe I give this question, initial one, to the people in the room here. So I say the largest organ in the human body. Would you know, or would you have a guess? Yes, and that is brains. Oh, brains is one guess here. No, it's not the brain. Yeah, the skin. It's the skin, actually. And so why do I mention this? Well, what happens if you go to the gym for an hour and you go bicycling or working out? You work up body heat internally. So your skin opens up and you start sweating to allow your body to cool down, protect your organs, make you stay well. And if we meet during winter time here in Moscow or in Sweden where I live, it can be also very cold. So the skin is shutting down, protecting us. Hair on the body might stand up a little bit to create a cushion of air. We don't have so much hair on our bodies today, but we used to have, huh? But the function is still there. So why do I mention this? Well, there is to me, there is actually a parallel to buildings, because we build a lot of buildings and then we build them and create a facade, a skin on that building based on fixed scientific values and with a minimized flexibility for that facade to breathe. And this is my line of thinking, that very often about either protecting us just from the outside or keeping warm or something simplistic like that. But this is actually something that goes on every hour of the 24 hours, you know, and the seasons are different. We have cold periods, we have hot periods. So the need for how the skin of the building should react according to that varies a lot. So I say very often it's more or less a static skin. And you see also the smaller illustration in the lower corner. In Scandinavia, for example, where I live, they go crazy now about building houses that are totally airtight with thick insulation, and the heat source should be like appliances and body heat and maybe a couple of candles. Houses built for 2 grown-ups and 2 children. And then you need machinery to be able to breathe. You rely on technology to breathe. And then I said, that might be all fine normally, but then it's Christmas or midsummer celebration and you have 10 relatives coming over, and all of a sudden the house becomes a sauna and you're all overheating. And overheating is actually finally recognized in Europe to be a much, much bigger problem because of this tendency than keeping warm during winter. So overheating is the new big ghost we have to fight in Europe, and we can play an important role here. I'm not sure whether Russia are members of International Energy Agency, but this publication is still available free online. I certainly advise you to download it, Google it, you will find it and download it. It's quite interesting reading in a very, let's say, global perspective. And let's see, yeah, here. You will see that they say totally energy for cooling will quadruple until 2050, but it's divided on different areas of the world. And you see, China here is crazy, India is crazy. Europe looks quite good here in this table, but if you look closely, it's actually, I can zoom in a bit, it's more than double just to keep cool during the summer period. And that's a lot of energy. Huh? Yeah. There are some people
Okay. Yeah, sure. Yeah, to you. Yeah. Parallel translation. То я буду кратко переводить Андерса, его речь. Первое, то, что он рассказывал, что вот есть организация, которую он возглавляет, и он является председателем, и цель этой организации – это распространение знаний, их катастрофически не хватает, о том, как работают системы там, ограждающих конструкций. Вот. И он приводит аналогию фасада здания с кожей человека. Кожа человека – это орган, самый крупный орган, который регулирует, способен регулировать температуру тела человека. Когда жарко, человек потеет и охлаждает человека, открывается. Когда холодно, кожа сжимается и делает более утепленным. Но в здании же сейчас в основном можно сказать, что статичная кожа, которая практически никак не реагирует на изменения сезона, будь то это лето и зима. I can continue now? Yes. 2 minutes, and then I will. Okay, okay. So I also try and keep it a little bit short. So I have been engaged in energy efficiency connected with solar shading for years now. When I started, it was a lot about building physics, how to save energy. I also now, together with you, I am sure, experienced a strong shift also to the understanding that the cost of people so much bigger. So driven by these systems and the introduction of well certification, cost and the well-being of humans have come into life very positive. Андерс говорит, что сейчас сильно меняются ценности в обществе. Изначально системы сертификации международной больше фокусировались на энергоэффективность, но в последнее время тенденция перешла больше к человеку, его здоровью и его комфорту. И такой стандарт, как well, он фокусируется исключительно на здоровье человека, и это не может не радовать Андерса. Today also, I see still a strong tendency of focusing on new buildings, new projects, everywhere I go. And in Europe, we know that new buildings only account for a maximum of 1.5% of the European building stock. So if we want to go CO2 neutral in buildings by 2050, and only by doing new buildings, we are looking at least 100 years, maybe 150 years. So we also need to open our mind to start thinking serious about existing buildings that already stand today. Дело в том, что основные сейчас работы, услуги и фокус отрасли направлен на новые здания, проектирование, строительство новых зданий. Но в Европе новые здания составляют всего максимум 1,5% от всего объема зданий. Принимая ту цель, что Европа хочет стать нейтральным с точки зрения выбросов парниковых газов, то цель это не будет достигнута в ближайшие пару десятков лет.
Скорее, если фокусироваться будут только на новые здания, то эта цель будет достигнута через 100-150 лет. И нужно этот фокус поменять, фокусироваться на существующие здания, в том числе для того, чтобы достичь эту цель. Иначе по-другому никак. Because in existing buildings, actually, dynamic solar shading can be a very cost-efficient solution, upgrade buildings compared to many other technologies. Для существующих зданий решение по динамическому затенению является очень экономически эффективным решением, чтобы повысить его энергоэффективность. So let's look at some buildings where they have successfully created sustainability and healthy environments to share some, hopefully inspiring you a little. Давайте посмотрим несколько примеров зданий, которые реализовали данные решения. Возможно, эти примеры вас вдохновят на реализацию ваших проектов. Start with a building in my own home city, Gothenburg, Sweden, and this was built in 2012. It was designed partly by consultants like yourself, and they knew that they were becoming the new tenants of the building. So they also have taken on the facility management of the building. So they are living in the building they designed, and they have a lot of measuring around the building constantly, still today, to find out by own experience what is good practice, what works in life. Первое здание построено на родине Андерса в Швеции, в его родном городе, и оно было построено в 2012 году. Компания, которая занимается также консалтингом, и цель строительства этого здания было проверить на себе, как оно будет эксплуатироваться, какие там будут, насколько оно будет эффективно. И в нем создано большое количество разных систем на фасаде, которые они испытывают и наблюдают во время эксплуатации. And this facade is glazed to 65%. We have a climate, I assume, very similar to Moscow, which means from -20 to +30. But it still runs on 40 kilowatt hours per square meter a year in building energy. Климат в этой области примерно сопоставим с московским, и благодаря этим системным фасадным решениям энергопотребление этого здания был сейчас меньше 40 киловатт-час на квадратный метр в год. And they use dynamic solar shading. This is a building not ready yet, but will be early next year. I still show it. It's outside New Delhi in India. I was there like 8 months ago, and they have taken the same kind of holistic approach that I returned to. So hopefully they have good chances of being successful here as well. And next time I come back, I might have a story to tell around this building as well. Это пример здания, которое еще не построено, но находится в стадии реализации. Это здание рядом с Нью-Дели. Здесь проектировщики используют целостный подход, к которым Андерс еще вернется. And yes, there are some fixed shadings on the roof here.
with green applications, but in a lot of the solar exposed facades, there will be dynamic shading in all the windows. Сейчас есть над этим зданием большая крыша, покрытие с затенением. Также в этом здании очень много остекления, которое будет закрыто темой динамического затенения. Here is another building being constructed at the moment, and you can find it again to Google, 22 Bishopsgate in central London. Here they have, I assume you can see winter. They were making studies on indoor energy and comfort limits here, and it's just a simplified illustration that by the use of dynamic shading in this building, they were definitely within the limits of the requirements. So almost 4,500 dynamic shadings goes into this building as we speak. And my comment here is, with a smile, of course, don't for a second think that the architect and the investor accepted the cost of 4,400 blinds just because they want to waste money. It's because they have made tests. The architect is German, they have a track record for Germany, and this has led them to fully understand the importance of dynamic shading, and therefore it's naturally included in this building as well. Это здание, пример здания, которое сейчас строится в Лондоне, и в этом здании встроены в ограждающие конструкции 4400 систем динамических жалюзей и гибридная система фасада. И здесь иллюстрировано, как меняются внешние климатические условия и внутренние климатические условия. Видно, что система способна справляться с внешними нагрузками, и внутренний тепловой комфорт людей в помещениях показан, что находится в лимитах на графике справа. Но я скажу, что в этом здании инвестор не просто так тратил деньги на эту систему. На самом деле она оправдана и была протестирована и рассчитана немецкими экспертами, которые имеют серьезный опыт, и изначально было встроено в архитекторами как единая концепция этого здания и имеет собой экономическую обоснованность. And now we go to Sydney, Australia, where this building was built some 4 years ago now, I think. Again, here is a double skin. There will be 2 buildings now with double skin facades. And let's say I'm not a promoter of double skin facades. This is just a coincidence. But we had architects visiting some years ago when I was there and discussing a lot of the facade, around the facade. And what was interesting here was, thanks to the dynamic shading functionality in the facade, Arab, the consultant, told us that they installed 50% less of the chiltern beams they would normally install in a building like this. So a huge cost saving in HVAC installation thanks to the solar shading functionality. And it's proven still today that it works. Еще один пример решения здания в Сиднее, Австралия, которое было построено 4 года назад. Это здание имеет систему двойного фасада. Андерс не продвигает двойной фасад. Просто это совпадение, что несколько проектов имеют эту систему. Но было удивительно то, что вот эти системы автоматических жалюзи, которые были установлены на этом здании, смогли уменьшить количество охлаждающих балок
в здании на 50%. И компания Араб, консультант по инжинирингу этого объекта, обосновали это решение, и это здание сильно снизило затраты на вот эти механические системы. Да, вот уточнение еще, то есть климатические балки на охлаждение, то есть системы холодных потолков, подачи воздуха и, соответственно, нагрузку системы жалюзи снизили, и количество балок, мощность этих балок сократили в 2 раза. Yeah. Tipsy Journal here is a British magazine around the real estate world, and they recently, in March, you can find this online as well, free to download. They wrote a 5-page article about the building in Australia in this magazine, and for you as consultants, there is also much more to the story actually in that article that I recommend you reading. It's about soft landing, which means responsibility after completion, to follow up and to adjust the building when it's brought to life and things like that. Организация инженерная британская СИПСы выпускает журнал. Этот журнал можно скачать бесплатно в сети интернет. И есть номер, который посвящен вот этому зданию, в котором показано, как работает это здание уже в процессе эксплуатации. Представлен этот кейс, который очень полезно почитать для консультантов и инженеров. What's interesting to point out and also ask you a question, here part of the glass facade, or a big part of it, is actually low iron glass. Are you all aware of low iron glass? Know what it's all about, or? So no? You can explain. Okay, I explain. People. Yeah. So low iron glass basically is it's low content on iron, obviously, but it makes the glass more clear than standard clear glass. It's more clear. Особенность стекла с низким содержанием железа является в том, что оно гораздо прозрачнее, чем обычное прозрачное стекло. But this can only be used, obviously, for the big benefit of people inside the building, but thanks to the use of the dynamic solar shading. Otherwise, it would be. И такое стекло, оно очень приятно для людей, но с другой стороны, его нужно сочетать с системой динамического затенения. And just for a split of a second, I allow myself to be a little bit commercial around Somfy, because Somfy, we delivered the KNX control system to this. But I would like to show you what we did before. So we did a full analysis of the building, window by window, tracking all the shadows, the solar movements over the year and everything. And this is now downloaded into the building controller. So you need very few sensors on the roof, and you manage all the blinds based on data. So it means if there is a neighboring building coming up here in 2 years, casting new shadows, we can rerun the analysis, download it in the control system, and it will adapt how the blinds are managed. Здесь показан пример, как программируется система управления жалюзи динамическими. То есть изначально строится модель окружающей застройки, модель затенения солнца, и ставятся несколько датчиков,
в верхней части здания, которые уже управляют всеми системами в этом здании, всеми жалюзи. И не нужно ставить как бы датчик на каждом жалюзи. При этом, если вдруг появляется рядом новое здание и новая тень, то они могут сделать дополнительный анализ и обновить программное обеспечение по затенению здания. And we stay in Sydney and just move a little bit to the side. Here is another building, this one, like a little jewel in the city. It's actually animated, but it looks like very much like this in reality as well. They were, at my latest visit, they were rated, says here, Green Star 6, which is the highest level of energy efficiency that a building can obtain according to the Australian rating system. Еще один пример здания в Австралии. Вот этот рендер, который здесь показан слева, но на самом деле здание похоже и в реальности очень сильно. И это здание было сертифицировано по системе Green Star. Это система сертификации зеленых зданий австралийская. Самое главное то, что это здание получило наивысший 6-й уровень по этой системе с точки зрения энергоэффективности и других параметров системы. What was interesting then also to learn from when I met the architects, because I asked them, we were not involved, but you still recognize dynamic solar shading as an important component in the package for the energy efficiency of this building. And I say, how? How come? I was interested to know. And well, Mark Curson, the architect, he looked at me and he said, well, doing the pre-studies, it just became obvious to us. Because there is one more thing with this building I will show you on the next slide. The complete building is constructed out of low iron glass as well. Андерсу было интересно, он спросил архитекторов, так как его ассоциация не участвовала изначально в проекте, но архитекторы осознали высокую важность динамической системы затенения и интегрировали еще эту систему на концептуальном уровне. Он спросил, как вот так получилось, что вы это сделали. Но они ему сказали, что это же очевидно, такое здание должно иметь такую систему, чтобы быть эффективным, чтобы соответствовать требованиям этой рейтинговой системы Green Star. And some illustrations. Yes, a double skin facade again, as I mentioned, but this was again dynamic solar shading. And here you can see some early pictures before people moved in. And every sheet of glass you see here, even the elevators up here, are made of as much low iron glass as possible for allow daylight, natural daylight, to flow through the building. Еще один пример здания с двойным фасадом, в который интегрирована система динамического затенения. Этот фасад также сделан с помощью стекла с низким содержанием железа, которое ультрапрозрачное и которое обеспечивает максимальное количество естественного света в помещении. And I can promise you, I have seen a lot of buildings in my solar shading life, but I have never been in such an amazing building. Он видел очень большое количество зданий в своей жизни, но никогда не видел настолько интересного здания, как это. I will now start a movie, and it's the people investing in this building talking before I started, so it will be maybe difficult for you to translate. And I think we stopped the movie half time,
but it gives you some live visual impression from the building when it's now working. Андерс сейчас покажет небольшой ролик, который иллюстрирует, как работает здание и жизнь. And unfortunately for me in this movie is that they don't show the solar shading because it's the investor promoting the fantastic view towards Sydney Harbor. So don't take down the shading in the movie, but it's there. В этом здании, в котором видеоролик будет показан, там есть система затенения, но в самом ролике это не показано, потому что она в этот момент скрыта, потому что инвестор этого здания, собственник этого здания, показывает, какой потрясающий вид какой потрясающий вид есть в этом здании на залив. We can stop there. At least you got a visual impression. And he was mentioning that well, here they talk about the daylight from the north because we're obviously on the southern hemisphere of the earth, but also how the atrium in the center of the building also helps bringing indirect natural daylight into the building in an amazing way. В этом видео они говорят про естественное освещение с севера здания, но также центральный атриум этого здания вносит естественное освещение через покрытие в здание и освещает здание изнутри. Okay, so then promoting, I'm here to talk about dynamic solar shading. So let's take a closer look at that. I say dynamic, automated, smart behaving solar shading combined with the correct choice of glass. And this is very important. Динамическая, автоматизированная, умная система затенения должна быть правильно подобрана с правильным стеклом. Yeah, so it doesn't have to be low iron glass the whole time, and we will take a little bit of. Не обязательно, чтобы было стекло с низким содержанием железа. A short sharing from what's going on in Europe. We have to the left, we have the EU Commission giving us the new building directive for new buildings, saying that you need to start addressing overheating as a problem, and new buildings must not use more than 150 kilowatt hours per square meter. В Европе есть, получается, сейчас новый код, и чтобы его удовлетворить, нужно снизить энергопотребление на отопление, но при этом энергоэффективность, она входит в конфликт с естественным освещением и здоровьем человека. И чтобы решать вот этот конфликт, нужно применять новые подходы, технологии, такие, которые говорит Андерс.
And the previous energy demands from the building directive have been driving the glass industry and the choice of glass to, you say G values here in Russia, G value or solar heat gain coefficient? Usually we don't tell about this at all. No? Okay. So, let's say in Russia, only few amount of people understand G value. Okay. In Russia, norms, there is no G value at all. There is a U value. Okay. Yeah. And that's also symptomatic in my book, a personal reflection, because U values have been driven by the glass industry globally or in the Northern Hemisphere, like in Moscow, like in Scandinavia, to stay warm in the winter kind of story. But if you follow their advice to keep warm in the winter, you will have a big problem during summer. Because what gets in, because the sun shines also all year round, right? So what gets in and you have the wrong coating on the glass won't get out. And that's where you get the overheating problem. По всему миру в основном фокус был на энергоэффективность и тепловую защиту здания зимой. И эту проблему зимнего отопления решает сопротивление теплопередачи, либо так называемый U-value, коэффициент теплопроводности остекления. Но делая стекла теплыми зимой, мы также не решаем проблему перегрева, летнего перегрева. Yeah, I'm just considering, I have actually to the left here a couple of slides explaining the G value. Would that be of interest to you, or should we move on? As you want. We can because actually with solar shading and now I need to do some handiwork here because it's not part of the running presentation. Андерс сейчас расскажет принцип солнцезащиты в остеклении. So, I mean, we look at two things. What is now hitting the facade from the sun, the potential heating energy from the sun, and we also need to manage the heat that we generate inside a building. Now, here Первое, I will tell about first. Первый простой подход. Мы делаем тепловую защиту теплового излучения, который отражает тепло снаружи от солнца и сохраняет это тепло внутри помещения. So the next one, we look at this slide. So what is happening very often, and I see it here in Moscow as well, I see it all over the world. I see very greenish kind of glass with interior manual shading that is sitting up and down and everywhere. What is happening there is that the coating on the glass is designed to have a good U value and bring the amount of solar energy coming in maybe down to 25-20%. Второе решение, которое я вижу очень часто здесь, в Москве, это стеклопакет с защитой, который удерживает тепло внутри здания, плюс во многих зданиях есть ручные жалюзи. И этот стеклопакет, он также пропускает часть солнечного тепла внутрь здания. So the G value we are looking at is a measure. If we have 100% here from the sun, very simplified, some will be reflected by the glass, some will go straight through, some will be absorbed by the glass and radiated to the inside, and the sum of the energy radiated and direct radiation, that's the measure. It could be, let's say, 20% of the 100. So it means that the G value here is then 0.20. Пример расчета коэффициента
пропускания солнечной радиации. Допустим, 100% солнечного тепла попадает на поверхность остекления, часть отражается, часть проникает внутрь помещения, и часть попадает на стеклопакет, и потом этот стеклопакет уже излучает это тепло также внутрь помещения. И если в совокупности только 20% от солнечного тепла попало внутрь помещения именно через радиацию, то коэффициент G-value в этом случае будет составлять 0,2. So it means that very often with the coating chosen, you can have the best possible interior solar shading here, but you get no energy performance from the shading because the glass is preventing the shading from reflecting the energy back out. What comes in can't get out. And this is why the extreme of low iron glass is so interesting. It's an extreme in the other direction, because the shading can then reflect the wavelength from the sun very undistorted back out of the building again, so heat is not created even inside. Соответственно, вот это решение, такое решение, оно работает как бы, как система ниппель, то есть солнце попадает внутрь помещения, но излучение обратно наружу здания не попадает. Таким образом, это решение не позволяет регулировать выход тепловой энергии из здания. И интересно то, что стекло с низким содержанием железа, оно как раз-таки позволяет регулировать выход тепловой энергии из здания и контролировать поток энергии с помощью динамического жалюзи. So a more clear glass, a less coated glass, will allow the solar shading to reflect much more. And this is why I'm advocating and giving the recommendation to all consultants and architects I meet around the world to consider solar shading and glass as one function together. И Андерс говорит, что нужно рассматривать остекление и систему затенения как единую целую конструкцию и учитывать работу совместную этих систем как единое целое. Таким образом, чтобы, например, с помощью системы затенения мы могли регулировать поток энергии, нужно ли нам его впускать в здание, либо выпускать из здания. И за этот поток отвечает уже именно система динамического затенения. Yeah, so not going deeper into that, but I can just already mention that I will be able to provide you with a free software that we have been working in Europe the past 5 years on, and it's available in Russian, doesn't cost any money, and it will allow you very quickly to do early stage building optimization calculation on the glass and the shading, all calculated according to the international standards and norms available today. Андерс может нам дать программное обеспечение, которое бесплатное и которое можно использовать для того, чтобы посчитать работу ограждающих конструкций, системы затенения на ранних этапах проектирования и оценить их эффективность. So now, with a little bit of background on a G value and the U value you already know, looking at the energy performance to the left, it's interesting to see that we are getting a new European standard on daylight demand for buildings. Because that part is about the well-being of people. The left side is about the building mainly. And here they are saying, defining the limits for a daylight factor inside the room.
at any given time during the year. It defines how the parameters or the frames for view to the outside, because we need view to the outside to feel well. We need to be exposed to natural daylight. And I mean natural daylight, not green light through a heavy coated glass. And as before, we need to manage glare problems in working spaces. И здесь мы видим два стандарта в Европе. Первый стандарт, который отвечает за энергоэффективность зданий, за энергопотребление, а второй новый стандарт, который регулирует естественное освещение в зданиях и который говорит, какое должно быть качество естественного света, какой должен быть естественный свет в разное время года, в том числе регулирует именно частоту этого естественного света, чтобы, например, специальные покрытия стекол не искажали цветопередачу. И, соответственно, вот здесь вот возникает большие сложности у проектировщиков зданий, чтобы удовлетворять обоим этим стандартам. And I think that with the background now, you realize that the interest on the left side comes in direct conflict with the interest on the right side, because these are very much dynamic functions and can't be managed by glass alone being a static solution all year round. И интерес и цель по повышению энергоэффективности, она конфликтует с интересом по повышению естественного света и видов. Особенно это в том, что как бы обычная статичная система остекления, она не в состоянии справиться с обоими этими задачами. Система динамического затенения может эту задачу решать. Here I show you an example when I visited Oslo in Norway a couple of months ago. And here you now have glass in these new luxury apartments for private people with the light transmittance, natural daylight 70%, and the G value, sometimes called the solar heat gain coefficient in some countries, like England and India, etc., of 33%. So fairly low, but sometimes not low enough. But before I zoom in here, compare now, if you look at these windows and you compare with this, a museum built 6 months ago. Looks like a beer bottle, very green. The energy that enters that building compared to that building is actually the same. Посмотрите на этот пример в Норвегии, где показаны жилые здания и на их остекление. У стекла есть два параметра здесь показано. Первое – это коэффициент пропускания естественного света, видимый глазу человека, который TeV, который составляет 70%. А второй – это коэффициент пропускания теплового солнечного излучения, который составляет 33%. А теперь посмотрите на здание справа и особенно обратите внимание на оттенок стекла. Так вот, эти оба проекта, у них одинаковые коэффициенты, что слева, что справа. Но обратите внимание на разницу в цветопередаче. So I just zoom in a little bit here, and you can see from the outside that you can see quite a lot of detail inside. It's the same from inside and out, but all these windows will be fitted with dynamic solar shading as well, in combination.
посмотрите, что это стекло очень-очень прозрачное, и эти стекла, они как бы снабжены системой динамического управления затенением. Okay, oh, sorry. So, here we look at the table. I will explain. The blue is the level of light transmittance of a glass, and that is the G value. Два столбца на графике. Первое, голубой, это коэффициент пропускания видимого человека спектром солнечного излучения, ну, обычный свет, который мы видим. А второй столбец – это коэффициент пропускания теплового излучения, с которым переносится максимум тепловой энергии. The first one is single clear glass, double clear glass, and then we start adding energy efficient coatings on the glass, bringing the G value further and further down. And around 20% is where the glass industry, with fixed glazing, gets into trouble because it stops here. You can't go any further. Okay. Вот первые два графика показывают сначала одно стекло, потом двойной стеклопакет, а дальше появляется стекло низкоэмиссионное, так называемое, которое резко сокращает и видимый спектр, и коэффициент солнечного пропускания. Но дальше, когда мы как бы повышаем эффективность вот этого солнцезащитного покрытия, то в какой-то момент мы эту эффективность не можем улучшить без потери пропускания видимого спектра. Okay. Yes. And we, working with solar shading in projects around the world, we know that buildings very often need to come down to this level of G value, maybe during a couple of hours on a Wednesday, when the problem is maximized with the sun. И есть моменты, что пожелание многих как бы заказчиков, архитекторов, строителей зданий, чтобы G-value составляла меньше 10%. И это, чтобы решить вот этот эффект пиковой максимальной солнечной нагрузки, который происходит в единичные дни в течение лета. So in this example, the arrow shows you 70% light transmittance and a G value a bit more than 30. Which is the glass I just showed you in the previous slide. Вот обратите внимание на вот это решение, в котором 70% пропускания видимого спектра и около 35% пропускания солнечного излучения. So this is when I say this is a smart choice of glass. You combine it with some kind of dynamic shading. You can allow the facade energy-wise to be open, but you can then, when you need it, you can shut it down during an hour, an afternoon, or one day, I don't know, but then you can open up again. So you can use this dynamically over the year to let the facade energy-wise breathe and react. И вот это решение, по мнению Андерса, является наиболее умным, потому что если к этому стеклу добавить систему динамического затенения, то мы сможем регулировать поступление либо выход тепловой энергии из здания в зависимости от текущих климатических условий. Таким образом, как бы здание будет свободно дышать энергией тепловой. Когда нужно, оно его выпускает, когда не нужно, оно защищает.
в таком образе. Okay? And this is obviously what they are doing in the successful buildings I showed you. И это то, что делают вот такое решение в успешных зданиях. So I say hopefully no more or less of this. This is what I mean. The green. This is actually in Sweden, but it could be in Moscow. It could be in London. It could be in Singapore. Doesn't matter. And then you should also be reminded that by coating glass like that, you put people behind this visual perception of the outside, whilst you could put people behind this glass instead. Здесь показано вот как меняется восприятие человека при использовании разных типов стекла. И то есть человек бы хотел, конечно, видеть чистую картинку. Okay, so another example from London last summer, and now we have the manual shading. You see, up and down, in the middle, all over the place. So it's a question of manual or automated. And let's take a closer look at that. Здание Translate that, or we can just say that a bit of smiling here in the room, and every time I get smiles, maybe you were also smiling out there. It proves that you recognize something, maybe even yourself. Андерс говорит, что, наверное, вы оценили юмор в этом мультике, и вы, если вы улыбаетесь, значит, вы понимаете проблему, связанную с ручным жалюзи. But it's an introduction to a serious approach, of course. Some years ago, in Switzerland, I met a professor who did a study on how human beings interact with manual solar shading. During 1 year, they were photographing 3 facades. People did not know, and they got 500,000 pictures after 1 year to analyze the number of movements. Один профессор в Швейцарии делал исследование, в котором в течение 1 года и сделал 500 тысяч фотографий того, как человек использует и жалюзи. And after 1 year, we got a study result. And this is just one of several documents we will be able to share with you afterwards, obviously. Now I have a question to you again. One blind, how many times did it move during 1 week, do you think? Первое, то, что вот есть результаты этого исследования. Второе, у Андерса есть вопрос. Как вы думаете, если взять одно жалюзи, и сколько раз в неделю человек использует, то есть как регулирует жалюзи? Как вы думаете? What do you think? Have an idea? How many times? Да. Well, I guess 28 times. okay. Less than 2.
And this is Switzerland, is a developed country. It was a university administration campus, intelligent people, and this is what you get. На самом деле в среднем 1,7 раз, то есть меньше 2 раз в неделю люди регулируют жалюзи. So now, in comparison, we move back to Sydney again, because И в сравнении мы сейчас посмотрим, как все дело происходит в Сиднее. now we know that this has dynamic solar shading, and we know it's moving automatically. But what we didn't know was that they were logging how many yoga sessions, how many cups of coffee, and everything. And here we have number of movements, 552,000 movements in a year. И вот в сравнении с тем предыдущим примером мы смотрим, сколько раз регулируют положение автоматизированные жалюзи. Получается 552 тысячи раз в год происходит изменение положения жалюзи. So it means at least 40 movements per blind per week. Как минимум 40 раз в неделю регулируется каждая жалюзи. And now we know again this building works. И мы знаем, что это здание отлично работает. So just to give you, and maybe now the sound will be a little high, there is only